Good morning, children. 8th standard. How are you? How are your parents? Okay. Today we are going to take Unit 6 History, Unit 6 lesson, that is Development of Industries in India. Okay. In this lesson, the government has omitted some of the content. Understand, it is in page number 61. Children, those who are having the book, you just take your book then along with the class work notebook. While I am taking this lesson, I will tell you which are the portions are omitted. Okay. But now, first one, we'll see the developments of industries in India. That is the traditional crafts of India. First one, traditional crafts of India. Under this heading, the crafts in India has a rich history. Understand? And these crafts were the integral part of the life of the people in India at that time. Before arrival of the mechanized industry, the production of Indian handicrafts. Crafts na enna? கைவினை பொருட்கள் கையில் செய்யக்கூடியதான் தான் crafts அப்படின்னு சொல்லணும். Previously, the machine-made items எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி, okay, that is before the independence, before the coming up of the Europeans, the people, they were the craftsmen at that time. Many skilled laborers were there. Craftsna என்னென்ன வேலை அப்படின்ட்டு will see then. The Indian handicrafts was the second largest source of employment in the rural area, rural India, next to agriculture. That we all know, India is an agricultural country. Agriculture is the main occupation of India. Next to that agriculture, this crafts work, it was the main occupation in the rural area. And the traditional Indian industry were known as in the field of ennala traditional அந்த காலத்தில் பண்ணாங்க, the crafts, the work, the occupations அப்படின்னு பார்த்தா the textiles, woodwork, ivory, stone cutting, leather, fragrance wood, metal work and jewelry. These were the work, the occupation did by the people in the ancient period. Understand? And the village artisans, villageல யாரெல்லாம் இருந்தாங்க, the crafts, the artisan people, கையில் யாரெல்லாம் வேலை தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, the potters, the weavers, the smiths not blacksmith, goldsmith, understand அவங்கெல்லாம். They produced articles and utensils for the domestic purposes. டொமஸ்டிக்னா என்ன, வீட்டில் செய்யக்கூடிய என்ன பாத்திரங்கள் அதெல்லாம் அவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ஓகே. But some specialized goods also were produced at that time. They were called as the specialized goods. என்னென்ன வேலை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், the textiles. Some of the specialized goods produced were the textiles, muslin, wool, silk and metal article. And India was famous for its fine quality of cotton and silk fabrics, silk cloths. Understand? And there are reference of many scholarly work. நிறைய புக்லலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். The profession என்னெல்லாம்னா, the weavers இருந்திருக்காங்க, the tailors and the dyer. And certain metal industry were also well known. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், சௌராஷ்டிராவில் இட் was very well known for the bell industry. Understand? Bell industry. And வங்கானா பெங்கால தான் வங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்னா, tin industry. Understand? Tin industry. And Dhaka is famous for muslin industry. Muslin textile, muslin cloth, துணி சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி, அது மஸ்லின், அது ரொம்ப ஃபேமஸ் எங்கன்னா டாக்கா. That is, it is the capital of Bangladesh. Okay, children. Then next one, decline of, so these are all the traditional crafts in India. So அதுவும் கொஞ்சம் நாளுக்கு நாளில் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சது, it became decline. What were the causes? We'll see. Now, decline of Indian industries.
Decline of Indian industries. There were many causes in this. One by one we'll see. First one, loss of royal patronage. That the British, they attacked India, that is they occupied the government of India and they undertook the politics fulla. The British, they transformed the Indian economy into colonial economy, and as the British, they conquered Indian territories one after another. The native rulers and nobles as well as the landlords, they lost their patronage, they lost their royalty. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அவங்களோட சிறப்புகளில் போக ஆரம்பிச்சது, பேர் புகழாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களா. ஏன்னா those places were captured by the British. Understand? Those places were came under the control of the Britishers. Understand? The demand for the fine articles, they displaced தர்பார்லலாம் இருக்கும்ல, அதில் இருந்ததெல்லாம், அண்ட் அதர் செரிமோனியல் அக்கேஷன்ஸ் தேவை டிஸப்பியர். என்ன பெரிய அவையில் ராஜாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பெரிய அரசபை தர்பார் மாதிரி இருக்கும். அந்த தர்பாரில் அப்படியே உள்ள அரண்மனைக்குள்ளே பேலஸ்குள்ளே போனாலே என்ன ஃபைன் ஆர்டிகல்ஸ் வி கேன் சி. அப்புறம் த த்ரோன் அண்ட் த த்ரோன் ஆஃப் த சேர்ஸ் ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் த பில்லர்ஸ், தூணெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ பெயிண்டிங்ஸ், அவ்வளோ கலைநயத்தோடு இருக்கும் இல்லை. All those were came under the control of the Britishers, and so those craftsmen, they lost their jobs. ஸோ அதெல்லாம் கேப்சர் அவங்க பண்ண பிரிட்டிஷ் எடுத்துக்கிட்டதுனால அதுக்கான வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கல்ல அந்த பீப்புளுக்கு என்ன போயிடுச்சு, தே லாஸ் தேர் ஜாப் அண்ட் தே பிகம் புவர். ஸோ ஃபார் த ஜென்ரேஷன் த கிராஃப்ட்ஸ்மேன், அது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே ப்ராக்டிஸ்டு. இப்போ தாத்தா ஒரு கிராஃப்ட்ஸ்மேனாக ஒரு பாட்டராக இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு பெயிண்டராக இருக்காருன்னா அவரோட பிள்ளை என்னவார், பெயிண்டர் ஆவார். தென் அவரோட பிள்ளை, அந்த மாதிரி த ஃபேமிலிஸ் தே ஃபாலோடு த சேம் ஆக்குபேஷன், the craftsmen. So they lost their what we can say, the jobs. So they know about that skill only. They have the knowledge of that particular work, particular job only. அதில் தான் அவங்க ரொம்ப ஸ்கில், ரொம்ப ஃபேமஸாக இருப்பாங்க, திறமைசாலிகளாக இருப்பாங்க. பெயிண்ட் பண்ணுறவங்க, தாத்தா பெயிண்டராக இருப்பார் அப்பா. தென் அந்த மாதிரி பாட்ரின்னா என்ன, பாட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறவங்க, அதுலேயே நல்ல கலர்ஸ் எல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தே லாஸ் their ஜாப். ஸோ வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தே ஸ்டார்டட் டு டூ த அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அவங்க லேபர்ஸாக தே டெய்லி அவங்க என்ன சாப்பிடணும்ல, ஃபார் தட் தே வெண்ட் ஃபார் த டெய்லி வேஜஸ், ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபார் த டெய்லி நீட்ஸ். அண்ட் திஸ் சேஞ்ச் ரிசல்டட் இன் த increase in the pressure of agriculture, and there was a large scale under employment in agriculture. So adnala many people they started to do agriculture. So agriculture ke enna aga arambachadu, under employment. So understand. And the substitution of the commercial food crop. So commercial food crop alla they started to cultivate. So it ruined the Indian agro-based industries. Understand? Agro-based industries. What is meant by agro-based industries? The raw material which has come from agriculture. So for an example, cotton is a raw material for textile industry. That is agro-based industry. Jute, it is the agro-based industry. Sugar, agro-based industry. Understand? So raw material agriculture-lந்து raw material எடுத்து industry வச்சாங்கன்னா that is called as agro-based industry. இன்னொன்று என்ன, mineral-based industries. அது iron, copper, silver. Understand? So அதெல்லாம் mineral-based industries. Okay. So agro-based industries என்ன ஆக ஆரம்பிச்சது, ruined. And the period of indigenous handicrafts industries, it came to an end because of the political influence of the English East India Company and spread over various parts of the country, India. So this is the first thing, that is loss of royal patronage. Idhula first A, loss of LOSS, loss of royal patronage. அதான் கிங்கெல்லாம் இருந்தாங்கல்ல, அவங்களோட செழிப்பெல்லாம் போயிடுச்சு, அவங்களோட வேலையெல்லாம். ஏன்னா those places they were came under the control of the Britishers. ஸோ அதுக்கு வேலை செஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் என்ன, they lost their employment. This was one of the reason for the decline of Indian
industries. This is one cause. Second one we'll see. B. That is transition from producer to exporter to exporter of raw materials. What? We'll see that. The Indian handicrafts, they were made of the famous colonial power. அது வந்த பிறகு the British they mechanized the goods. அது நம்ம பார்த்தோம். The Indian handicrafts, they came to be declined. Understand? Because the machine made goods, they were which were imported from England into India. This was the main due to the competition by the machine made goods. People, they started to use the machine made goods. Understand? So அதனால இதோட பிரிட்டன்லேருந்து நிறைய மிஷின் மேடு குட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃப்ரம் கிரேட் பிரிட்டன் டு இந்தியா. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் த ரூலிங் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் டர்ன்ட் இந்தியா இன்டு த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். என்ன அப்படின்னா த ரா மெட்டீரியல் ஃப்ரம் இந்தியா தே எக்ஸ்போர்ட்டட் டு இங்கிலாந்து ஃபார் அ சீப்பர் ரேட். ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கு இந்தியாவில் இருந்த ரா மெட்டீரியல் எல்லாம் எங்கே அனுப்புனாங்க? அங்கே இங்கிலாந்துக்கு போயிடுச்சு, கிரேட் பிரிட்டனுக்கு. அங்கே பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் எல்லாம் தயாரித்து அதை திருப்பி அகெயின் இந்தியா கொண்டு வந்து ரொம்ப அதிகமான விலைக்கு விற்றாங்க, காஸ்ட்லியாக. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? finished. So India became the producers of raw material and the market of the finished products of England, that is Great Britain. So, and the railways and the roadways, it also paved way for the movement of the goods and services. So, easy என்ன பண்ணாங்க, மைன்ஸ்லேருந்து அயன் கோல் என்னெல்லாம் எடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரா மெட்டீரியல் ஷிப்பு மூலமாக எங்கே அனுப்பிட்டாங்க? இங்கிலாந்துக்கு போயிடுச்சு எல்லாம். அங்கே பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் தயாரித்து அதை திருப்பி ஷிப்பில் கொண்டு வந்து, ஏன்னா ரோட்வே ரயில்வேஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணதுனால they exported to India, into India fulla vandad. Understand? So the raw material from these all parts of India, they were exploited by the Britishers. அதுதான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு, transition from producer to exporter of raw material. நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தோமோ அதெல்லாம் அந்த ரா மெட்டீரியல்லாம் என்னவாயிடுச்சு, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம. ஓகே, தென் சி, த தேர்ட் ஒன், competition of machine made goods. Competition of machine made goods. Here textile was the oldest industry in India, that you all know. Textile la enna thuni. Understand? Textile, the highly specialized skills of the Indian weavers, they were low production of cost. They gave the tough competition to the British. அவங்க மிஷினில் தயாரித்த டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் கொண்டு வந்து சேல் பண்ணாங்க. அதனால இவங்க கஷ்டப்பட்டு வீவர்ஸ் என்ன துணியெல்லாம் வீவிங், அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஸோ பண்ணி அதை சேல் பண்ண அதை வாங்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. ஸோ தெர் வாஸ் அ காம்படிஷன் பிட்வீன் the Indian made goods as well and the British made goods. Indian made goods வந்து weaving, கையிலேயே நெஞ்சது. பட் British made goods வந்து the machine goods. ஸோ அதனால் அவங்க modern good textiles all they exported, that is to India. Understand? So the people on seeing the modern dresses, they started to buy those goods only, the machine made goods. So there was a tough competition between the Indian goods as well as the British goods. Understand? And the invention of, because of the machines, என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க, காட்டன் ஜின், then flying shuttle, spinning jenny and steam engine in England, which made the production of textiles
on large scale. நம்ம கையில் துணி நெய்யறதுக்கு 6 மாதம் ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்குன்னா மிஷினில் அது எவ்வளோ நாளில் பண்ணிவிடுவாங்க, 1 மந்த்லேயே பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ நிறைய மிஷின் மேடு ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இந்தியாவில் கொண்டு வந்து சேல் பண்ணாங்க. And as a result, the peasants who had supplemented their income by part-time spinning, weaving had now relied on cultivation. So part-time agriculture morningலலாம் பண்ணுவாங்க, ஈவினிங்கில் வந்து they'll do the spinning and weaving. அந்த வேலையை செஞ்சு ஸ்லோவாக தான் அவங்களால செய்ய முடியும் இல்லை. ஸோ அவங்களால அந்த பிரிட்டிஷ் மிஷின் மேடு குட்ஸோடு அவங்களோட காம்படிஷன் பண்ண முடியல. Okay, so we cannot able to compete with the industrial goods made in England. So this was another competition, another cause for the decline of the Indian industries. Okay, then D, fourth one, trading policy of the British. The British, they gave some policies. என்னென்ன பாலிசிஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்க்கலாம். The trading policy of the British. Here, actually, the policies implemented by the British government was also one of the cause for the decline, and they followed the free trade policy, understand, by the East India Company, and they compelled the Indian traders to sell their goods below the market price. Market price-ஐ விட நீங்கள் என்ன கம்மியாக தான், பிலோனா என்ன கம்மியாக சேல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, அண்ட் திஸ் ஃபோர்ஸ்ட் மெனி கிராஃப்ட்ஸ்மென் டு செல் தேர் கமாடிட்டி ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் வந்து இன் அ லோவர் ப்ரைஸஸ். த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வாஸ் எய்ம் டு பை த மேக்ஸிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் இண்டியன் குட்ஸ் வித் த லோ காஸ்ட். கம்மியான ரேட்டுக்கு வாங்கி அதை என்ன பண்ணாங்க, அதிகமான விலைக்கு வச்சு விற்றாங்க ஃபார் அ ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் டு த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ். இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து கம்மியாக விலைக்கெல்லாம் வாங்கி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க யூரோப்பில் கொண்டு போயிட்டு ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்க்கு தே சோல்டு த ப்ராடக்ட், அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இட் அஃபெக்டட் த இண்டியன் கிராஃப்ட்ஸ்மென். So this policy was also one of the cause, and the protective tariff the policy they started, and the heavy duties were charged on the Indian goods. இந்தியால இருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ற குட்ஸுக்கு ஹெவி டியூட்டி சார்ஜ் பண்ணாங்க. பட் பிரிட்டன்ல இருந்து இந்தியாக்குள்ள வர குட்ஸ் ஃப்ரீயா வந்தது, understand. So the English goods entering into India was charged only nominal duties. இந்தியாவிலேருந்து பிரிட்டனுக்கு போகிறதெல்லாம் ஹெவி டியூட்டி, நிறைய டியூட்டி கட்டணும் அப்படி சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் பிரிட்டன்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கெல்லாம் நார்மலாக இருக்கிற டேக்ஸ் தான் போட்டாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ திஸ் வாஸ் another cause, trading policy of British. Last one, de-industrialization. E, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா கொண்டு வருது. டீஇண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்னா இண்டஸ்ட்ரி நிறைய டெவலப் ஆகாத இருக்கிறது தான் டீஇண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். According to that, the handicrafts that we saw, the Indian industries came to be declined because of all these causes, and the process of disruption of the traditional Indian crafts, it become decline. We saw அதனால deindustrialization வந்தது. Okay, and the Indian domestic industry, they started to backward. Many people, they lost the job, the craftsmen, and they started to do agriculture. So Indian industry slowly it become in a decline, and the large scale industry as well as the small scale industry, they started to decline because of the Suez Canal, understand. So these are all the causes for the what we can say decline of the Indian industries. Okay children, in the next class we'll continue this lesson, and afterwards I'll give you the answers for this lesson. Okay children, until then, thank you, bye.